Uh, Assalamu alaikum. Rubella or German measles. Acute childhood disease. Usually it is a mild disease. Usually it's a mild disease. What are the characteristics of this disease? Is low-grade fever, lymphadenopathy, maculopapular rash. Infection is in early pregnancy may result in serious congenital defects. Epidemics occurring 6 to 8 years in non-immunized population. So it's a mild disease, low-grade fever, lymphadenopathy, the enlargement of lymph node, and macula. The characteristic of the rash is a maculopapular rash. The agent is RNA virus type of Toga viruses. One antigenic virus, just one. The virus isolated from nasopharynx, pharynx, throat, blood, CSF, and urine. إذا هو الفيروس could be isolated ممكن نحصل عليه من النازوفارينكس, throat, من البلد, من CSF, and urine. What is the source of infection? It is the clinical and subclinical cases. Why we are mentioning subclinical? Because most of rubella infection, most of them, about 50 to 65, are subclinical. So the source of infection may be somebody look to be healthy. No carrier state except no carrier state for the postnatally acquired disease. Anybody who acquired the disease after birth is not going to be carrier. But infants with congenital rubella may shed the virus for many months. So the infant born with congenital rubella, they are carrier state for many months. Vaccination, the vaccine itself doesn't cause communicability. يعني ما ينتقل المريض إذا أعطيته لقاح فاكسين مع الروبيلا ما راح ينقل المرض إلى الآخرين. As it is communicable disease, we have to know when it is communicable. It is 7 days before and 7 days after rash appearance. عندما يظهر الراش الطفح احنا نكون قبل 7 أيام كنا ننقل المرض وورد ما يبدأ يظهر نحسب 7 أيام we are the patient is communicable. He can't transmit the disease for others. But the maximum infectivity at rash eruption. يعني من يبدأ الراش يطلع كلش يصير infectious patient. The one infection per life it is long life immunity. طول العمر عنده مناعة عادة يعني. Infant of immune mother protected for 4 to 6 months. يعني الطفل اللي الرضيع اللي يصير لأم ملقحة عندها مناعة راح يكون عنده مناعة لمدة 4 إلى 6 أشهر. يمتى يصير المرض؟ seasonal pattern it is late winter and spring. نهاية الشتاء بداية الربيع. Transmission by droplet ينتقل عن طريق قطرات الرذاذ. The virus can pass through placenta. إذا ينتقل عن طريق الرذاذ ويعبر عن طريق البلاسنتا ولهذا يصير congenital rubella. The incubation period is 2 to 3 weeks من أسبوعين إلى 3 أسابيع. معدلها يصير 18 يوم 18 days. 50 to 60% are asymptomatic clinical features. إذا أكثر من الناس ما راح يكونون يحضرون شو اسمه. السيمتوماتيك راح يجون برودرومال، كورايزا، سور ثروت، لو جريد فيفر. بعدين lymph adenopathy post auricular خلف الإذن post cervical lymph adenopathy early as 7 days before rush. يعني
الليمفادينوباثي قبل الراش احتمال ب7 أيام، يعني يصير عنده غدد. تشوف الطفل عنده غدد، بعدين ورا 7 أيام 5 أيام 6 أيام راح تطلع عنده الراش. الراش minute discrete pink macular rash. يبدأ وين؟ face then trunk and extremities. يبدأ بالوجه، الطفل يجيك راش بالفيس، بعدين تقول لك بدأ يظهر بالوجه، بعدين بدأ ينزل إلى أيديه وإلى الجذع مالته. What are the complications? arthralgia, rarely encephalitis، يصير عنده ألم خصوصا بالبالغين، وثرومبوسايتوبينيا. It's by vaccination. Genital rubella, what is it? A child, an infant, born to an infected mother. So, the timing of the infection is very important. What are the defects? Usually, is the most usual, the common defect is deafness, طرش يعني إنسان, cardiac malformation, cataract, glaucoma, retinopathy, microcephalus, mental retardation. هذا يعني اعتمادا على الشيوع complication. فالdeafness the first, cardiac malformation, cataract, glaucoma, retinopathy, microcephaly, وmental retardation. هنا يختلف يعني complication. إذا first trimester is the most dangerous، عادة إذا severe may go to spontaneous abortion or stillbirth، يعني إما تصير إسقاط بعدها أو يموت الطفل داخل. or the classical triad patent ductus arteriosus, cataract and deafness. 3. First trimester may end with abortion or stillbirth, or the classical triad patent ductus arteriosus, cataract, deafness. Second trimester may end with deafness. After 16 weeks of pregnancy, usually no major abnormalities.